Oyo, hello Ninja, and welcome along to this week's edition of my trending stories. I am Sheriffzim, and thank you so much for tuning in. Thanks so much for kuti pano pa page pamuno dibana nesu every week tichikupa inyaya dzange dzichipisa ma streets. Ndinenge ndine vantu vandinongoshanda nawo ma weeks ese vandinofarira ndine chimoko chakanopinda 10,000 pa Facebook. 11,000. Oh, yo. Check after some time guys. Muongo ndo check ozo zo. Ngo check kuti. It's okay. What is it, Shant? Sheriff. Are you happy? I'm scanning happy. I cannot be happy or only 10,000, only 11,000. But anyways, DJ Sparks wagwan. I didn't mfarango zvokaita manje. Wakatemzo 11 times G. Right, both. And then Meek wagwan. My brother. Muguijoere. Aiwa, very nice. First story. Before tapping on first story, please don't forget to like, share, and subscribe to the channel so that you keep on getting more and of course more of the good stuff. And kana chitona ku Facebook, manya ku YouTube ono subscriber. Kana uri kuonera ku YouTube manya ono subscriber. Ku manya ono follower ku Facebook. Kana mchinge mchida kuzo follow in personally at Sheriffzim cards on all social media platforms. And kana mda follow Shanti at Shanti Pro ma pese ne mupenyu di Shanti Pro. First things first mwana. Yamaititi yakushika and I have my tickets edu panapo sukurazo tichaneta se tichano enjoy trailer yakabuda ndakatoona kuti it's worth going and thank God kuti my tickets edu akabva ngoyo in time trailer makarona thing ndaona ta enjoy and ndangotenda maititi wangoti spark wakati ano the biggest podcast. Nafana ngobatikira. Oh yo. Aifano shake saka. Thanks so much. Mura. So much. Makai. Ndiri ko baba. Ndinemwe outfit ndanguro wa baba. And na kuna budzi yako mana. Chibaba chinenge chakachena ichi ku Lost in Ashes. Chinenge chakachena. Chageza. Chinenge chakachena ngwambi inenge yakageza. Ana gorimbo achashaya zvekutaura. Ngwambi inenge yakageza. But ndakaona trailer and I'm very happy and I'm excited kuona film area. Story andakaona nge inorelateka. Yeah, sure. I mean makarono say indakanakira even the quality, even the sound because mo Africa ndo wanzochikira sound but the sound was is top notch sound. Yeah. So I think avasi kupromisa mavhiravira asi tikutoziva kuti chanosangana nemavhiravira. Chinokuitika ndingoti kona chinja cheyakona chinchiombe project ombe iproject ombe uri nango uri muroyi unofana ngofara. Aya charoveke unofana ngofara changu chinzi uri muroyi chimbosiya inodzichi that thing chopindwa nevaroyi chikoshandisa chinopindwa nevaroyi rusero chimbosiya rusero yatoenjoy akutambonoenjoy kuroya na 11 bozi kona chiri muvhiri kai muvhume zvelevhora kuti tofana nge tichitonakirwa bozi mudziyo wenyika tasatambozviona ndechekutanga. It's a win for everyone. Yeah. Even vanhu vasina kubenefita directly, everyone is going to benefit. Why? Because Zimbabwe irikuswa pa map and maititi vaitoda mufilm rachiroro. And then moving on. So premiere irikomswa 27 September. Yes. Pane njakadhakwa pamovie ramaitidi. chi rinozopera. Takagara so. apa chi panzi number apa 04 isit number chichi 04. I think it's ticket number. I think ticket number. Because this $50, this is VIP, baba. This is VIP. So akuna kutsikana akuna chichi. Plus vanenge vasingakwanise kuenda vasinga afford or wasina time
kamda kuona online it's only $5 ukwanisa kutoona online, but to those who have already bought their tickets nyavasati vatenga, go ahead and buy your tickets. Tosangana so 27 September 2025, the biggest movie premiere in Zimbabwean history. And list rema celebrity anenge ariko, kana uri munhu ada kungonosangana wake nema celebrity uda kumufila unge celebrity, make sure that you buy your ticket and we meet ku Westgate Cinemas on 27 September 2025. Moving on, one of the biggest prophets in Zimbabwe has been told to go and see Victor Unyoro Huno. Prophet Magaya has received a Mercedes-Benz GLS Maybach from Wicknell and $100,000 in cash and a Land Cruiser VXR for the wife plus $50,000 in cash. For the wife? Yes, for the wife. Wow. For the wife. Ndiwa unongokaramba prophet Ndite zvana papa. Andizozvigone. Ndozvazvifundisa chirombe izvo. Ewa hayi nichandozva kuti Wicknell nemari yakawandisa ende ndo kana kwabvishidza kuti kubva patakatanga namatrending story every week yeah. Tine chekutaura about Wicknell. Wicknell mari yavo haiperi katikugumira ipapo but still congratulations kunani kuna prophet Magaya. He's one of my favorite prophets. Zvekutodaro vakaipa. He's a very wise man. He's a very wise man. I think he deserves it after all. Yeah. You know, he has done a lot for Zimbabwe. He has done a lot, for the benefit of, even vanotamba bhora, vasingatambi bhora, vanoda Mwari vese, he has done a lot. So, nesuwo magito kuti takasvika kwako tsvitwo zviripo uzobatwe nge muedhene unge muteresi unge muchi wasvika unge muteresi. Teresi waziye. I think vane kwavakamboita batwa nge muteresi. Kuna mwana kuti kana ari man of God ndika vamwe vadi kuassociate nesu but prophet Magaya shamwa mutosvika amorosipako. And then moving on to another story. My Zimbabweans are asking President Emerson Mnangagwa kuti vasvike 2030. Anditi? And then, in contrast, President Museveni vari kukumbira maIngandians kuti ndivhoterewo ndoke kupedzisira. Mukandivhotera apa ndichazokunetsei futi. And has been ruling Uganda for almost 40 years. Is there still need yekuti vamuvhotere futi? Even achigona still. Arula for how long? Almost 40 years. I feel like zvinhu izvi wakangorula uchingosiro vamwe 40 adopinda 50. Aramba achitonga. Inini hangu ndoziva kuti chii ndimoona ndoita hangu nyaya dzesedza ndikuona kuti nyaya ingoripo ndekungoti kachinge takugadzira mutemo kuti wakatinakira watinowira tatesise Zimbabwe kuti wakatinakira andika tinofana kuzongotedzera andikuona ndinowishawo kuzoona kana muzava munomandika even idi approve president idi approve kuti no chinhu chinochigona ukanasa the way yanga yakaita Zimbabwe pawakapinda nezvaita zvinoita kuti munhu approve kuti anogona kuleader Zimbabwe and madevelopment iri kuitika tikuzviona mamo and everything marodi chichi airport and everything zvakawanda zvaitika zvakakwanisa kuverenga panapa zvagona zvaitwa nani napresident iti but chine chizongoitika nchekuti katine mutemo watakawirirana inini personally dai kunzi nini ndabvunzwa zviri pamwoyo pangu inini kuzoda tawakontinye here ndasina problem nazvo takukontinye aisiya but just because pane mutemo constitution yatakaisa kuti vanopinda 2 terms even the president kuti inini ndimunhu ndiri lawyer ndimunhu mutemo ndinoteedzera mutemo so I don't think kuti ivo vanoda but zvinonakidzwa kumbotyo wakagarawo uchingozoti ano wakacola down zvako uri hero boys is a hero boys zvakawanda zvataona zvangasatamboona ukaona message so maybe you wangona ngotakuda iriwani kuti watatise varamba vachipusha but vangona nge wakutonzwa kuti ano ngeni mbodye zvangu nawazukuru wangu nawazukuru wawo ka vanotode kuswera sekuru wawo saka kana ivo vako vachiti havasi kuda I think semhuri Zimbabwe ndofana ngowasiya kuita zvari kuita because kana chinzi vision 2030 vangona inogona kungokontinya vision 2030 even ivo vasiri president pane mumwe president vachingozva cha vision 2030 toti isu Zimbabwe ngekadai then munhu yongotanga ngotedzera vision 2030 you understand but kwa Museveni manje inyaya ito different ngachizorore mudhara yakura kutomuona weze atokura anofana kungozorora umbotamboona wazukuru umboita mamwe madeals umborarama life isina pressure sinonzi Mr President nokudiwa kusummit Mr President
kune meeting yakadaiwo umbofuma wakakula down. Plus a good dancer knows when to exit the stage. But President ED says Matara has proven beyond reasonable doubt that he is a competent president, he's a competent leader. And personally, I share the same sentiments, Nemi. I would want him to continue because what we are seeing now we have never seen in Zimbabwe. Exactly. But he is a constitutionalist and constitution 2 terms pakufamba. So respect the constitution, so no matter how much we want, we can only hope that maybe vachangotudzo kuti no because I believe kuti vane vision vangona kutoona kuti the next munhu ari competent to be the next leader ndiani vachasarudza ndo vanchangoita sei ndo vanchangosupporta. So ndo mumiriro wangu but kwaMuseveni kuti zvamareva indongoti a good dancer knows when to exit the stage because 40 years mudhara ungoti president it's not necessary. Peter so plus you know we should learn from our developed countries. You see ku America kuna president anombofura 2 terms but look at kwavari those developed countries. So tinofanira kutarisawo kuti ndo zviri kunge but your president for unonakidza kuti wega wakafuka usiya soroti ngenombopusha futi 1 term but atofanira kuteedzerawo nyika wodhiri developed zvataura sheriff kutiwo nyika yangoendawo mberi inodawo madifferent ideologies amboita vachipindawo maofisi achidii mabada zvinongoda kuti ine mberi nokuti amukona president wauya marodhi ari kutapira ina kundofunga kuti maybe vision andika ndinoona ungana under problem nevision vision kuna kungoitwa vision yango even Mr President vasimo papachigaro advise vanhu vachudza vanhu vamana vision iri kufamba so saka ari kupinda ndeuyo anofanira kuti achita so tichingofamba takadaro zvikusipaka tikuenjoy plus also credit to the whole administration because president vashandi vega vanoshandawo nevamwe vainawo maministers maMPs macouncillors vese president wakakula down mari inodyiwa kuzazungu ainorohwa yakazvirega saka ini ndakazoona kuti chii ndakazoona kuti president checheyo bozokuona ati kunzi nyika inowakwa wene wayo pekutanga tichitanga kuinzwa taifunga kuti maybe mastatement waisiya but wakatasa inini hangu mudhara ini ndinoyanyota kumarani kwangu waisiya kumani kwangu kuna service station 1 kana maservice nopo pick and pay tatiningambati pamashops unoziva papasina zvakawanda zvacho ene zvinhu zvacho kazvitosa ngacho kuti kutoitwa nemazimbabweans saka bo perfect. And also it was birthday president this week happy belated birthday kuna president sei kunobva China and one thing that I liked chakaita kuti tofarira president more is when he was now handing over mota dzedzi nemaambulances to the respective provinces vanochinja vakataura chakandifadza chakaratidza kuti humility yavo is on another level. Vakataura vakati mota dzamapiwa idzi and mota dzatakupai imota dzeprovince, so iwewe ndiwe mutungamiriri ndiwatiri kutrusta nemota yeprovince kwete kuzoti iwewe mota iyi inongokwirwa nambuya wako nevana vako ukaonawo vamwe mbuya vemuprovince vachifamba usina munhu mumota vatakure nekuti mota ndeyeprovince, which shows kuti president munhu wevanhu, munhu anobheliva kuti whatever chinhu chauinachoaona hangu kwangu ndakwenda kuita mazuva ndikuona nge ona kutoda zanu manje I was actually saying kuti takaivenga todei but ndikuona hangu kuti zvoni mageto youth echayo tichasaite from kwatinobvawo kwatinogara unoziva kuti mageto youth akuti kakufarira zanu zvisizvi kumbofoseredzana sizvikuita sei kwanguonawo kuti because it's not like isusu titakavenga vanhu vaisa mageto youth hatama takambovenga kana kuti ndinovenga aniko for example ndinovenga kana kuti sheriff kana kuti aniko kana kuti John Boots waisiya akatada kuti president ndamuvenga andimuvenga but John Boots akayana manifesto yakanyatsa zvamada kuti ndobvana ubvona zvichobudirira hata problem nazvo because isusu hatisima politician tinongonakiwa nechitoita just want to enjoy chandozaza is going to win landslide. Yeah, I think next election is going to be ZANU-PF's biggest win. Plus opposition yacho it's not like it was serious yo pachina aitorna order yo personally For the first time in Zimbabwe, I'm in opposition.
opposite Hapo atotibona kuti inodzoka ichiti chii inzwa tingaita here opposition inoita disappear reappear aiwa ona zvoitika kuti pamadhira yasherifu so like inenge ita disappear reappear zvose inenge ine zvainenge yatoitwa inenge yatorohwa strategy inenge yarohwa. And I feel like they should be strong enough to withstand, whatever chinouya, because remember they want to be custodians. No, they want to be custodians. Iyo opposition ikakwanisa kuwithstanda zvinezvino noti kuona izvi zviri kuitika, marodzi ari kunaisiwa, zvipatara zviri kunaisiwa, ikonomi iri kugadziriswa, saka hapana chekuoposa zvamanje izvi nyangwe nyika ipi mari yagaya inotongodyiwa sazvo kuzonzoni chabhabhalasi yakaita mari yakati asi yakadzona mari yakati we don't care tinoda kuti zvitombono chatisingade ndechekuti munhu unomupa mari yekuti aite chinhu odya yese tokupa ipi mari DJ Sparks tengai mamaiki motenga akachipa totsamwa at least matotenga moripo jara paisa totengwa microphone yacho engonzi hama microphone ende mona indroita problem nano nekuti nyika yakaurawa nyika yakufa yanga yakatofa zveshuwa yakuita chitomuka nyika yakumuka and then moving on in parliament my stories are now are very different in parliament and I'm a focused youth and ndinoona masini eparliament in parliament kune nyaya iri very controversial inoitika yemaland barons anouya achitaura tiri wezano isusu takutotengesa land apa that issue was addressed and honorable Felix Mona vakataura ivo vakati mukaona land baron or anyone ari kuya achita zvinhu zviri illegal in the name of ZANU-PF muripotei ndo vanhu vatoda kudhila nawo zvamanje manje mune here vamuri kuziva maland baron mubva mangowaita name and shame malendi baratukuziva sinozana wandisa anenge achiora mutemo achizviitiro wezano atisingatozivi masita avo techingoona murodi vakutotsvagwa vanhu vavo vanhu vanogona kana kutongopaka pasingapakiwi nekuti vanenge vachizviitiro wezano saka kana zano yacho yatoti vanhu ava vasi edu totofara vavati mine munodoshidzira vanhu nengakanzi VVIP kanenge kasungira pamoto nekasungira vanofana kutreka mavvip akuti ari kuenda papi. There are some people asina madeserve VVIP inoyaneka 323 ivo handeni ngori vvip here motikari yangu nenge ine basa vanofamba nezvimwe mazina akanzi VVIP aya vanozopedzisira vakungoshishidzira vanhu pampato zvisingatomborina kana musoro waizira angomana nezimota rake achingovhunga vanhu mutrafiki so it's not nice ana chikotembora anenge anzi VVIP zvino zvadirwa jecha ndikanga akaskafu kanenge kasungirwa paizoti vanhu especially ukaenda pakwekwa apa vanetsa vanhu avo atenge uko munonzwa nawo and then moving on Prophet Makandiwa allegedly knew the exact date ravachazvarwa handi kudhara pavakazvarwa ipapo before vatozvarwa vaitoziva kuti vachazozvarwa musi wakati potse vaitoziva nekuti vachazvarwa nani inathink panengoda ngotinzwawo umwe kwacho unoona nje naona maprofeti wakufambira nematrends wakuziva kuti izvi kuti urambe uchipisa unofana kumboita tunyanya turikontroversialasunokanganikwa I remember there's a guy kumarani kwangu anodefenda Prophet Makandiwa zvekudaro ndakamubvunza iye akashaya zvekudaro I feel like Prophet Makandiwa vakafanana ritsi vanoda kutrend I don't know kwandiri hangu vanofanana ritsi but some of the things vanotaura I just feel like we all know kuti it's not true wangoroma statementritsi rimwe nzvimbo nenzara chete hapana but manje okay so vanofana Prophet ukawatarisa iwe unotoona kuti haana nzara ipo but vese vanongodongotrenda vanodoramba vachingotaurwa mastreet tiwataura and then he went on to say Lucifer was supposed to be Jesus guys let's move aiwa tili let's move achimbotaura henyu nandi toti kudiyasi taure chipa papo pamwe vazooneka kanonzi kaikiko madungu ekeke pamwe vazoita kuti mameeting twaonoita kudenga toti tisingazivi
even meeting yekudenga munganonzwa kunzi Lucifer ndiye afanira kunge ari Jesu plus zvimwe I think ndiyatopindura wambotiudza kuti ndiyari padhuze nemasemons awo ese wochitika nje kuti kona chinhu mamwe masemons anenge akatwa okunzwa so I think tofana mbobata zigo bo zigo zvaanoita manje anoona semoni yese kubata medzecho saka ngachanenge akatwa popangana kunzoni wambona nyaya yekuti notaura chinhu zvakafanira kuti unonzwa munhu achiti zvoni Lucifer akatodai obva tanga kutotaura nyaya yacho aisiya wanozokata ipapo anga achipa example because amen satomboitora seexample kuti maybe wakati for example yazonzwisiswa aingendozva vaitamba vanga vasingarevesi asi nini hangu tara chokwadi vaiziya true or false hazvina nabasa izvi because Jesu angori Jesu sazvo kuzoti aizofana nhinga aizofana kunge ari ani kana Jesu satani asingatombofanirita Jesu nodai afanita Jesu ari Jesu in terms of salvation nazvo zvinotibatsira izvi zvaaita pazviri mubhaibheri azvimo zvonetsa nyaya dziri mubhaibheri dzonetsa dzekuda kuti tange uri kudhipisa tange uri intelligent tange neimwe revelation tange neimwe revelation yaona apa ndopandofarira mai chisambo vanongoti aomberere maoko ipfungwa dzavotanokuta nekutaura guys nchekudaiwo pamwe maybe nyaya yandangatiibata zvakana bcause ndikaclip kandakaona kenge takangotangira patikati so kubva katanga kasikafuti kapera ona message hazvinzwisisike saka panakati kuti semoni yese nyatsoonekwe then tozotanga kutaura kuti zvikumboreva chi but kana vaireva zvavaireva zvisiri mubhaibheri panonetsa zvokuti zvangoratidzwa Makandiwa chete panonetsa amen zviriko and then moving on kunyaya dzemaprofets tine anonzi prophet Simon Chivasa Passion Christly nezuro kuchina chemadzimai vairova shoko muchina chemadzimai aitanga chaurayiwa nemageto mageto isanenge abva no ikoko kunetwa chiupombwe kwacho ndokwatakuenda hangu I think iwo papersonal strategy zviri bhoo boza ungati iwe unoenda kuchechi uda kuparidzira vanhu vakatendoka kudhara unofanira kuenda nzvimbo dzakasiyana uchiparidza but kungozvoti muBhawa manje munetsa kuti vanhu ngapindemo vanongozati aizomwa hwawa taizotamba radio taizovaina nekuti sese samaona muri nemasatanist angatorimo utokaanenge achimuvha imoso achitendera anenge arimo achitombowa mapiano but this is one of the the best demonstrations of the verse here go ye therefore and make disciples of all nations kuti ngatiparidze ishoko chakakosha chinonyanyodiwa kuti vanhu vatendeuke saka zvezvekuti tiri kutamba mapiano nene hazvina basa unoona maita ndozvakano shoko zvaita we zvanzi iwewo zvauri kuita nhasi zvichiita but mangwana fomwe achienda kuchechi because unoona ugona unosangana namusiki ikoko ukatobva utoona kuti azvingachitika zvakadhakwa ngandisiye zvingandese saka iwawo prophet bo pastera yawo plus it did not condemn one wakataura no wapedza kumwa shisha yako mangwana mukochigeza wende kuchechi wakaindira vanhu vari mumatrue colors avo vasina kuzouya kuchechi vane mazidress mazombe vachinyepedzera vakaroira imbwa vabayaitira ikoko ndizvozvo saka yakazahukura saka obvious inopawo so I think parabomalo and then speaking of weird things zviri kuitika muZimbabwe Bishop Maponga vanoti ivo one of the first people on earth was an African woman anonzi Mabele Made anga ine mazamu mahombe aiyamwisa vana vakawanda namaponga inenaro mudhara anonzi Maponga wewe handikunyepa akarasika vanhu vanongadanyanya kuti lodhabhadhinisa akarasika no kuna chinhu vanhu vanoda kungwarangwara akarasika zvaanoita manje kuna chitika chinhu vanhu vaya vekutora kona kutogadzira nyaya isipo waisamesa cho yekumuti akanokona kutaura no aisanzi Mambelengana yakutaura ainzi Mambiloli waiziya kuti hapana kana nyaya waiziya ekuti no kugweru munhu anga ari kugweru akatanga kugara mugweru ainzi Mambiloli ona Mambiloli zvaanga kaita anga ine musha wanga wakapa gomo angoti yanyaya kuti anga togadzirika ende iye anga asina mazamu mahombe manje but zvaaita aiti anga ine madiki but mukaka waisapera kubuda saka vanhu vaende kwachinotsvaga mukaka waita zvazva zvokuti vanotange aisvinga mabuckets vanhu vachitora vachinoyamwa
ona kwakukuta nyaya isipo Unazoelewa kuti one thing that I've realized is kurasika nekutadza kazhinji kacho akunyanyonakidza uri wani. Tasazotoenda kuchikoro ukafoira nokuti utasama wamwe kona munhu akafoira so mutaka kufara so saka wadakuona ukaedza kutendeutsa wamwe pakurasika kwawo. Haina hangu ndinasekuti munhu akuti anongotaurawo kana nyaya dzisitomboriko, nyaya dzisina kana basa, nyaya dzekuti kungota kungova kozi vanhu vaya vanhu vanofunga ka vanhu intelligent namaponga vaya havasi mabalance. Panofunga ukanyobvawo intelligent stereki Mupesero wakurasika. Wisdom dzakawanda stereki dzonopesa dzakukuita dzakukurasisa. But shokunobva kuti uchenjeri hwepano pasi kudenga upe. Saka wisdom dzedzakungaita dzedze I think vaunoera kuti maponga akarasika anoti Jesu aimunhu mutema aivo akarasika ndingomeyangopedzisa Jesu patori neproof yekuti anga ari muarab zvinhu zvavo zvearami hama inochima language yanyorwa bhaibheri nawo nechii Jesu unoiti zvinhu zvavo ivo zvinhu zvajesu unozviti zvinhu zvavo zvinhu zvavo here zvinhu zvavo zvake vanhu vekuarabhu vaiva vaizvinyora ndichitaura nyaya yajesu iyoyo ndakanzwa kuti hope vachitaura ivo kuti vanhu vakanyora bhaibheri vaida kutongobviringidza vanhu ndezvekunyepa zvese zvezvo. Inoni hangu chatona chekudewo ukona chitika chiri pasi panapa vanhu ngavangobhelieve zvinhu zvavanobhelieve isi takangobhelieve tiri machristians totinza kunga isusu tiri mamuslim uchimidza anotenda muchichi isusu tiri mazimbabwe anotendawo zvechiwanda tasese isusu tiri machristians tinongobhelieva muna jesu. Inini zvandakafanana nenini king handita dzimwe dzisu dzandichada kunze dzajesu izvozvo nyange ukauya uchitanga neevidence itanga nechinchi ini handingoteedza izvo it's a decision andakaitera kuti no inini ame christian ndinongoteera kuna jesu. Takatokaka matende ndokwedu isusu saka ukona chii vana vane maonero vanenge vachiita mamwe anoda kuzoadhiredu but unofanira ngori munhu wekuti inini iyonozviza sherifu iyo kuti inini nyange ndona kutoteera munaita dzidziso dzake so ndakakula down dzidziso dzake dzodzo dzakatangidza kushaya jesu kutangidza da kuuya netumwe tumayo ndakutozoti ava vasi hadzidziso dzangu they are not one of us. Chokwadi and I feel like inini nyaya dzekunzi bhaibheri ndiri kuda kungocolonize kuti sei bo iri bo asingadi ngari important kunzi nyika inogona kuguma pa20 something baba September mukiziya rashande mari hanzi 23-24 kwadi kuenda pa28-29 tabva kwamaititi tabva premier panena hangu yadze kunzika yakuguma tanenguva tichingodzinzwa and I feel like inini hapana anoziva musine nguva musi waita toguma tichatoguma tisingatozive hapana anoziva musine nguva so kuguma rapta kusukuguma kuita sei kuna umwe vanongoenda umwe otosara vamwe vanongotakurwa zvapana musoona ukaona wasara muchimuka uri panapa nyika sekuti amawozvinongoya yekuti ndakuzonza ukanzonda mwari obva ati eyo bvanzi nzewe ukanzi nda jesu ukati yo bvanzi gumbo ndenge ndinoemema kurarama maisati chii apa maita saprofeti Makandiwa manje zvekuti ukaenda kudenga kawana ndisiko wainda kugeapatikudze kuti ndikuta zvinhu zvatikutai zvino mushoko kuti raptaina unouya yotakura vatsvene vavo andika obva waenda vangu akafa vari vatsvene umuka obva waenda ini nangu abelieve kuti ndiri mwana wamwari ndinotenda muna Jesu Kristu pachatakurwa vamwe ini ndichainda ndofeinodiwa yacho but ndinoona ngenguva yasati yasvika nyika ichiri calm asi iri kuita hayo ichishata muri kumezha nechiya ukaum nesuushandisa tape measure ipa ivo vanhu vanokudyanana varume wega wega wakaiitowazivaaimonamzibabhatisi asi dzave kwazivumigwa nyika yese pakungobvunidza kuti ndiri fani chii ndo mazuva acho chaanenge opisa iko zvino asi we are heading for danger tiri munzira tofanira kugara tiri padhuze vakashata chandoziva nje kuti inini mwari anoona moyo just make sure kuti moyo wako wakachena uyezve wakagamuchira jesu saisina muponesi wako zvese zvinozotaura kunzi rapture yauya nene it won't affect you because you know kuti you are covered saisina muponesi wako kana usina togona tokugamuchidza panapa if you are not sure tokugamuchidze isa roko 1 pahana sokoda
Anona kuti vanhu vekumashodo vaituka mufundisi. Kuenda tukanda kuti ndakagamuchira. Akanokagamuchira it's okay. Zvakakosha izvozvo. And then moving on. Evangelist Marufu. Vakataurawo kuti hakuna anopinda denga achiteerera secular music. Secular music ndo vaire wanafadza madzimai awa nani. Is that true? Ndabaka sechitaita. Kwendinfadza madzimai ndakainzwa mukombe. Hanzi ini hangu ndiyatoziya hangu but secular music andika ndoona nini. Singataura zvakataurwa nemuvhangeri. Muvhangeri sometimes bona munhu ka anorasikawo anozvimwe zvanongokarasika anongokarasika naMarufu aiwa. Zvinowanika andikona pane pamwe pacho pokutoona kuti mufundisi yake but arikurasika pamwe pacho maiziya ndiko zvauzoziye zvese but chinoitika chekudayo secular music inokukanganisa izvozvi zvikora chii ini ndiona pese ndakuzoita mamovies ekuda kutundisa munhu nditazi because ulingeda kuti tundisai vanhu anokona mezacho wandisibanzenza kana but aiwa ipa nruto yawo kutundiko but because kuna chii secular music inekanga kapressure kayo nditi akuna anozoshandira pana pachizoni hayo chibvira kuimba fadza madzimai usingagoni kufadza madzimai saka ndo pressure secular music ndopesa yatokurasisa wakupesera vamwe vacho wakuita nemamwe mapesa asiri right but iwo madzimai wakutora zvimwe zvinhu iwo madzimai bacha vafanira kutundiswa inaiti waMarufu chawakangorasika ndechokutundiswa mira kunaenda kuna Marufu yasotaura nyaya yako kutunda kana vachingofana kutunda handiyo wandotunda sanga watundiswe but mana mamwe mamarriages point I think point yaMarufu yanga iri pakuti zvizire mupfungwa dzako kana zvinoitika music inokanganisa vanhu because mamwe madecision atinotora zvimwe zvatinoita timwe chigangisa chatinoita music yedu inenge chiti hadhina kuti right. In my understanding in terms of music is spiritual. You understand? So I know kuti avanozotorawo zvinhu in an extremist point of view. Because extreme but not all secular music is bad. Because kana secular music vanokuudza ngoro kuti music isiri yechitendero handiti. So I feel like you should just kana pakutera secular music pane music yesecular inotovaka tsika nemagariro ana macheso vachitaura kuti no musanetsane iva nepeace nevamwe you see you see but then kune imwe type of music yakuinspire zvinhu zviri bad kana pakunze tundi yakutoita kuti even mumwe munhu asina kuroora handiti akuda kutotundisawo of which bhaibheri rinoti munhu ainoramba fornication inoramba adultery iwe wakuda yakukupusha kuti ndinotundisa vanhu music ini ndakafunga kuda kudya iyo ndakazogaya song yekuti batman wina zako saindodzidzisa inini chandoonaakuzvonikona chinhu inenge ine music zvainoita manje inoringa mbredi sai madzidzisi yayakandiita kuti batman yagona kudzidzisa futi kuti fuck that best so panda kungosarudzwa inovaka indonange vaMarufu ane problem asi zvinhu zvese zvaunodzidziswa kuchechi maibada nekuti mamwe chero mastera mamwe ebonda anoitwa kudzimba anomadzidzwa kuchechi adzidzwa mastera kana basa reo mastera zvinongonakidzawo zvokuchiita handifunga chibaba chamastera izvi asi Meek pakataura nyaya dzebonde unyatsosii kuti anonzwa kuti wandisvibisa kwazvo chii chinotsamwisa pabonde patikona chinhu zvavana mvura iona painongotsamwisa pamwa mvura kana wakazvanoda kungoti wakadzwa mvura chete kuti mvura kunza mafindi fuwa pane pamusi wakaenda kuchechi ukadzidziswa kumwa mvura uti chiko ndati pane musi wakaenda kuchechi ukadzidziswa kumwa mvura uripo pane musi wakaenda kuchechi ukadzidziswa kuhaga munhu uripo ukadzidziswa kukisa akuna kungondikata zvese zvaunokuti hazvisi zvinhu zvese zvaunodzidzisa kuchechi hatodzidzisiki seiyo yekutunda kunene I believe kuvava vakadzi vanoda kuchina kudzidziswa
kitchen party kwekwe kunodzidziswa kitchen party kuchina ndozvinodzidziswa vakadzi kuchina kuchina kusotodzidzwa kana kuti unofana kupfeka usautaura kuti izvozvo zvinhu zvavari kuramba kuti zviimbwe vandozvidzidzisa futi kuchina handizoziva machechi ona zvezveona zvevari kuzvi kuchechi unonzi vanhu vakaroorana uyai kana kuti vakadzi vakaroorwa uyai tokudzidzisai ingoiswa paindaneti izvozvi mufombo wanada kutotundisa ndakatonzwa kamuningi kanga chiimbasa ndabaka Paris adatontundisawo atakanzwa ndabaka sachaisungachakarwa yakarowa ende sogaya ine kaaddiction varorwa yakaitwaga yekuti anondine energy kuna matangiripita papi anoti energy vari ulengeni anogona mudara but I just feel like point yava marufu pane kwesongo yakeichiruhwechiruhweruhwe ukunzwa songo yawakunzwa inoruhwa zvakanaka kwesongo efainzi mukambo wazosimuka seblambi going back kuna amarufu is vanongotora zvinhu from an extreme point of view vaifana ngotaura kuti no music ine zvainotidzidzisa so kana uchida kuzorarama upenyu hwakanaka unofadza mwari unofanira kuteererawo music iripo but secular music inoti unofanira kutoteererwa because remember pamuchato wekukana paipai I'm sure kuti paisato vanhu vaitoitawo zvekufara because remember vanhu vakatozochinjirwa mvura ikaita wine hapana paimbochinjwa mvura uye ikaita wine vanhu vachirova maprayers vanhu vaitoitawo zvekufara mini kuti tofanira kutofara mamuri benda vaitoibonapasingatori dzigospel secular music jesu aitoguzirira tasonzwa first hand information from journalist watakatuma pamuchato wekukana and then moving on bhora remuzimbabwe rikunakidza but there's something chakandishamisa boss Scott the owner of Scotland FC gifted Simba Bora 100,000 US. Simba Bora ndio ipa top pe league, tongo ndo Simba Bora ne Scotland yakaita kunge marival so because ndo vari kudonzerana kuzotora league handiti then Scott obva apa Simba Bora 100,000 kuti no muri kuenda kuCAF endai munorowa bhora chotika kuti bhora ka haisi hondo zvozvingovaradza mana tichinakidzwa tichita asi hazvikonzerese here kuti ifaita kunge pane kutengana kuri kuitika hazvisi zveleague zvinde zveCAF ileague remuafrica still but remember kuti these teams and mateams ari kukweshana ona sheriff zvakafanana newe for example you got an opportunity yekuenda somewhere you are representing us exactly you understand I can help you financially not because kukuvenga nogona ndikatokuvenga but I don't think this name grudge kudaro Scott ndijaya praise na Wingidia ita show ku America ja praise but 100,000 wezerawo pato yako uri kunoita ku America ndo zvangoitika ida tutoya panapa kuti ayo batomurira so tukuti bo zvekuti munhu wese ngatodzidza from this because anotimirira zva ndidzo nyaya dzacho ndandifunga kuti tichaagiwa but ndatonoti nyaya dzapera pane imwe nyaya yaoda kuti ngwadisata kupedza pane nyaya yengochani yanetsa muZimbabwe ngochani ipi ngochani dzawanda baba dzawanda but inangu personally podcast takashuta ngochani swaziya ndofunga tane mwedzi nge2 months taishuta ndondipowa kuridza but sasongebudisa edu but you know what I feel like panyaya dzengochani what I feel like is zviriko zvinhu izvi zviri kutoitika so the best thing to do is to make sure that vana vedu hama dzedu our loved ones we make sure kuti we help them and to stay grounded on the good principles that we all want so that avazopedzisira vakuita sei vakuenda uko I believe inini ukato mwana wako achitori mudiki ada kutogara achiudzwa but kuti behave like a man because it starts from behaving like a woman ndo pazvinotangira uya mweya wetsvina baba ndo maufungira but inini I have a question zvakawanda vanhu ava zviri kunzwana havasi kudiwa ka like ngochani hadzitodiwe munomu asi dzirimo but chichiri kuitwa kuti dzione kuti hachisi kudiwa exactly no the problem you know the problem munomu now is
The Constitution, let me explain to you. I've read the Constitution because at one point I thought I was going to become a lawyer. Alright. Although but I've read it. The Constitution, and it, haina a directive or a direct law inonoti ungochana udiwe mZimbabwe. Constitution yedu zvayakaita inobhana gay marriage. You understand? Ndo yainonobhana. Ungangurana henyu but musachate. No, hazvo zvavanotaura. Ndo zvega zvirimo muconstitution pertaining nyaya dzeungochana. So, because I remember at one time also, President ED vakamboenda, it should be some European country vakaenda interview. Vakabvunzwa kuti are you going to, you know, to legalize nyaya dzeungochana kunyika kwenu and stuff. His answer was, you know, also, his answer was not so definite kuti tiri kuramba reka kuti hatisi. Answer yange rekuti inini I cannot advocate for ngochana because I myself I'm not ngochana. Ivo vanoda zveungochana kana vaida kuti zvizolegalizwa ndo vanofana ku advocate for it, not inini. But do you know vanhu iveve vane zvinhu zvavanotopiwa kuchipatara? Vapi? Iva. Ega ndo panonetsa ka because remember kwatomboya ne I heard kuti kwaitombowa ne organization here kwaitoina ngochana kunopiwa mari. Izvezvi boss of time ndinzara ndaunotya ngochana athi ngatingoise for next topic toyatsoti boss zvinhu zvazvonetsa pana munhu uratira ane mabhonzo emukadzi ane majinzi emukadzi. I don't know the statement. No, zviriko. Aba zviriko in terms of yakakura zvekuti inoti all time yayo tinyatsobona kuti chichinomberesa munhu ngochana. I think we should do an uncensored podcast on that. Yeah, I think so. Boss ninika Maninzara. So, alright. Iribo, I think to those one that great episode, please comment down below so that to number chirangarira. Chirone episode ine ngochana. Andika. Ano tutara kuti isusu tisi tukumbo discuss. I think uncensored yacho pane ngochana hwani yacho. Chandoda kuti vanhu toda kuti vanhu vazokomenda on that then tozoita isusu yatineteda zvavachadzidza pamunhu wachaona. Exactly. So it's a nice way to do it. Thank you so much for tuning in to this week's edition of Trending Stories. I'm Sheriffzim, always here with DJ Sparks and Shanti Pro. You can go ahead and follow us on all social media platforms at DJ Sparks ZW for DJ Sparks, at Shanti Pro for Shanti, and at Sheriffzim Cars for me. Until we meet again, and at Meek A for Meek A. Until we meet again, always remember that a prayer day keeps the devil away. For now, goodbye. See you, Chingo-chan.